Masuala ya kisiasa sasa ni kwamba waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i amehakiki kuhusu utayari wa taifa tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti. Kwenye kongamano na uongozi wa kanisa la ACK, Matiang'i ameshtumu maafisa wakuu serikalini wanaoeneza kampeni za kuwagawanyisha Wakenya. Kwenye kauli ambayo imeonekana kuelekezewa naibu wa rais William Ruto, Matiang'i amefutilia mbali kauli ya kuwepo kwa jina au kauli ya deep state. Katika kauli yake kuhusu utayari wa taifa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu, waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i ameelezea hofu yake kwamba Wakenya huenda wakakumbwa na changamoto ya kiongozi bora wa kumchagua, akishikilia kuwa wengi wanaotaka nafasi hizo ni wahalifu wa kiuchumi, wanaohusika na ulanguzi wa mihadarati, fedha bandia pamoja na wanaoendesha biashara zisizo halali. If we are not careful as Kenyans, let me say this today in public, if we are not careful, by the time we are done with this electoral cycle, we will have laundered criminals into our elective institutions, even up to about 40%. Money launderers, wash players, criminals, drug dealers, and all those, because they are the only ones who can access that amount of money. We will launder them into our elective institutions. Akizungumza mbele ya viongozi wakuu wa kanisa la ACK jijini Nairobi, Matiang'i ameweka bayana mustakabali wa taifa kukabiliana na uovu kwenye uchaguzi, kwani kulingana na ujasusi ni kuwa huenda 40% ya viongozi duni wakachaguliwa kuelekea bungeni. We have been on a campaign mode for over 4 years. The effect of that on development in the country and productivity is real, and you can see it. I can see that if we are not going to be firm in some of the things we are doing, this level of impunity may continue and it will hurt our country. Kadhalika, serikali ikitangaza kuwa itakuwa macho kulenga jinsi kampeni zinaendeshwa, haswa kwa utumizi wa mitandao ya kijamii. In a country where the president is insulted liberally by everybody, by opposition politicians, how will you tell me that there exists a covert, dark op element of government that is intended to do certain things? When we say we want SIM registration, I think you know what the repercussions were. This is something we said over 2 years ago, that we needed SIM registration. We said we want a Huduma number, so that you can identify people even when they go online, so that you're able to deal with them. Because people are just misusing these platforms, but these platforms are also creating many jobs. Kwenye kauli ambayo imeonekana kumlenga naibu wa rais William Ruto, Matiang'i amefutilia mbali kauli kuhusu kuwepo kwa deep state, akimshutumu Ruto kwa kuendelea kuvalia ngozi ya kondoo na kisha kugeuka kuwa fisi mla watu. When a political leader, a national leader tells people, I will put aside 150 billion for market women, I'll put aside 50 billion for boda, I'll put aside 100 billion for this. I know how much our budget is and the projected growth of our budget. That time you have not talked about the amount of money that you are taking to counties. You have not talked about transfers for the education sector and so on. Where are you going to get that money to provide that kind of service? You're just lying to those people because you are telling them things they want to hear. And because they won't ask you questions, you just get along with it. They are moving around and saying, oh, you know me, as you know, please sympathize with me. There is a certain dark group of people called deep state who hate me. They don't like me. They don't want me to be a leader. Kulingana na serikali ni kuwa IEBC itaruhusiwa kuendesha utumizi wa mitandao bila ushawishi wowote kuendesha uchaguzi mkuu. Swala la usalama hata hivyo likipewa kipaumbele. Viongozi wa kanisa la ACK wakimtwika waziri Matiang'i kwenye kigoda chenye moto kuelezea utovu wa usalama unaoshuhudiwa kwenye kaunti mbalimbali. We are left with only one option. Unless, and I think the president's notice, which was asked by those leaders themselves, I think it has expired, and we keep picking without fear of contradiction. It is not going to be fun. We will apply maximum force of fire, and we will act decisively in the best interest of the innocent people in that county who are suffering in the hands of irresponsible, selfish, reckless politicians who are just galvanizing people along ethnic lines. There's nothing to lie about.